ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইজি ইংলিশ উইথ সত্যজিৎ। এই ভিডিওটি ক্লাস 9-10 এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি গ্রামারের ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড সেকশনে যে ধরনের গ্রামার আসে তার উপর বেস করে তৈরি করা হয়েছে। 100+ ভয়েস চেঞ্জ, ন্যারেশন চেঞ্জ এবং ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস এর সলিউশন দেওয়া হয়েছে এই ভিডিওতে। ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড, যেমন নির্দেশ দেওয়া থাকবে তেমন সমাধান করতে হবে। We saw some butterflies in the garden and the butterflies were colorful. Compound sentence রয়েছে, turn into simple sentence, simple sentence ট্রান্সফর্ম করতে হবে। We saw some colorful butterflies in the garden. এখানে নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ বসিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স করা হয়েছে। নেক্সট, you should work hard to win the competition. Turn into compound sentence. সিম্পল সেন্টেন্স রয়েছে, তোমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। You should work hard and you will win the competition. You should work hard and you will win the competition. কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করা হয়েছে। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়। This is a house and my friend lives here. Turn into complex sentence. কম্পাউন্ড সেন্টেন্স রয়েছে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। This is a house where my friend lives. আমরা জানি একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠিত হয়। এখানে দিস ইজ এ হাউস প্রিন্সিপাল ক্লজ, হোয়ার মাই ফ্রেন্ড লিভস সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কাজে এটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। নেক্সট, I have found my lost watch. Turn into complex sentence. সিম্পল সেন্টেন্স রয়েছে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। I have found my watch which was lost. Which was lost subordinate clause, watch নাউনকে কোয়ালিফাই করছে। এখানে রিলেটিভ ক্লজ ইউজ করে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে। নেক্সট, she told a story which was interesting. কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রয়েছে, সিম্পল সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। She told a interesting story. নাউনের পূর্বে, স্টোরি নাউনের পূর্বে ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করে সিম্পল সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে। নেক্সট, দ্য অ্যাপল ইজ ভেরি সুইট। টার্ন ইন্টু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। হাউ সুইট দ্য অ্যাপল ইজ, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে। নেক্সট, আই ডো নট নো দ্য রিজন অফ হিজ ওয়েপিং। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। আই ডো নট নো ওয়াই হি উইপস। আই ডো নট নো প্রিন্সিপাল ক্লাস, হোয়াই হি উইপস সাবঅর্ডিনেট ক্লাস। নেক্সট, শিশির ওবেড হোয়াট আই ইনস্ট্রাক্টেড। সিম্পল সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। শিশির ওবেড মাই ইনস্ট্রাকশন। নেক্সট, ডিউরিং মাই স্টে দেয়ার আই ওয়াজ কোয়াইট ওয়েল। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। অ্যাজ লং অ্যাজ আই স্টেড দেয়ার আই ওয়াজ কোয়াইট ওয়েল। Subordinate clause, I was quite well, principal clause. It seemed impossible that he could escape. Simple sentence transform করতে হবে। His escape seemed impossible. Next, only those boys who will work hard will succeed. Simple sentence transform করতে হবে। Only hard working boys will succeed. Hard working boys will succeed. নাউনের পূর্বে, বয় নাউনের পূর্বে হার্ড ওয়ার্কিং কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বসিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স করা হয়েছে। নেক্সট, আই এম সো টায়ার্ড দ্যাট আই ক্যানট ওয়াক। সিম্পল সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা সো এর পরিবর্তে TW2 ব্যবহার করব। দ্যাট আই ক্যানট এর পরিবর্তে TO2 ব্যবহার করব। আই এম too tired to walk. Next, taking pity on the beggar, the child gave him a coin. Compound sentence করতে হবে।
The child took pity on the beggar and gave him a coin. Next, in the absence of the teacher, the students make noise. Complex sentence তৈরি করতে হবে। When the teacher is absent, the students make noise. When the teacher is absent, subordinate clause, the student make noise. Principal clause. Next, he was poor but he was honest. Complex sentence তৈরি করতে হবে। Though he was poor, he was honest. Contrasting idea বোঝালে তো দিয়ে করা যেতে পারে। Though he was poor, subordinate clause, he was honest, principal clause. Next, he was ill, so he could not be present. Complex sentence transform করতে হবে। As he was ill, he could not be present. Next, although my father was poor, he gave me the best possible education. Compound sentence করতে হবে। My father was poor, still he gave me the best possible education. Next, if you do not surrender your arms immediately, you will be shot dead. Compound sentence তৈরি করতে হবে। Surrender your arms immediately or you will be shot dead. এখানে as he was ill, subordinate clause, he could not be present, principal clause, adverbial clause of reason বোঝাচ্ছে এখানে। Next, although my father was poor, he gave me the best possible education. Although my father was poor, subordinate clause, he gave me the best possible education, principal clause. Next, my father was poor, still he gave me the best possible education. Still he gave me the best possible education, subordinate clause, my father was poor, principal clause. Adverbial clause of contrast বোঝাচ্ছে এখানেও। If you do not surrender, subordinate clause, your arms immediately, এখানে কন্ডিশন বোঝাচ্ছে। Adverbial clause of condition, you will be shot dead, principal clause. Surrender your arms immediately, এখানে or conjunction দ্বারা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করা হয়েছে, যুক্ত করা হয়েছে দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজ। নেক্সট, ইট বিগান টু রেইন বিফোর উই রিচড দ্য হাউস। নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। ইট বিগান টু রেইন নট আর্লিয়ার দেন উই রিচড দ্য হাউস। নেক্সট, দ্য বয় ডাজ নট স্মোক নাও। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। দ্য বয় হ্যাজ গিভেন আপ স্মোকিং। নেক্সট, আই এম নট স্ট্রঙ্গার দেন হি। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। আই এম অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ হি। নেক্সট, আই শ্যাল অলওয়েজ রিমেম্বার ইউ। নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। আই শ্যাল নেভার ফরগেট ইউ। নেক্সট, হি ট্রাইড এভরি মেথড। নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। হি লেফট নো মেথড আনট্রাইড। নেক্সট, আই ওয়াজ নট শিওর দ্যাট ইট ওয়াজ ইউ। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। ইট ওয়াজ ডাউটফুল whether it was you. Next, the load is too heavy to lift. Negative sentence তৈরি করতে হবে। The load is so heavy that none can lift it. Next, as soon as the teacher came, the students stood up. Negative sentence তৈরি করতে হবে। No sooner had the teacher come then the student stood up. As soon as থাকলে no sooner had দিয়ে শুরু করতে হয়। The teacher come কমার জায়গায় then বসাতে হয়। এক্ষেত্রে came, stood দুটো ভার্বই পাস্ট টেন্সে থাকায় আগের ভার্বটির পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করা হয়েছে। নেক্সট, we received the minister respectfully. Use noun form of respectfully. We received the minister with respect. Respect হচ্ছে noun form. Next,
I decided this myself. Use the noun form of decided. I took this decision. Decision হচ্ছে noun form myself. Next, he is very wise. Use noun form of wise. He possesses much wisdom. Wise এর noun form হচ্ছে wisdom. Next, death is better than dishonor. Use verb form of dishonor. It is better to die than to be dishonored. Verb form use করা হয়েছে. Next, apparently it is a good proposal. Use verb form of apparently. It appears to be a good proposal. appear এখানে ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে. Next, they differ from each other. Use noun form of differ. There is a difference between them. Difference noun form ব্যবহার করা হয়েছে এই সেন্টেন্সে. Next, the student gave a correct answer to the question. Use answer as a verb. The student answered the question correctly. Answer এখানে ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে. Next, what is he? Make it affirmative. Let us know about his profession. Next, nobody is free from sin. Make it interrogative. Who is free from sin? Next, you want to give the toy to someone. Make it interrogative. Whom do you want to give the toy? Next, how nice is it to see you again? Make it assertive. It is so nice to see you again. Next, I want to know the reason of your coming late in the class. Make it interrogative. Why do you come late in the class? Next, wherein lies his strength? Make it assertive. I like to know the source of his strength. Next, how beautiful is the night? Make it assertive. The night is very beautiful. Next, what a nice thing it is. Make it assertive. It is a very nice thing. Next, I saw a bear. I ran away. Join using a participle. Seeing a bear, I ran away. Seeing present participle. Change the degree of the following sentences as directed. He is as tall as Sujata. Comparative degree তে পরিবর্তন করতে হবে. Sujata is not taller than he. Next, silver is not so precious as gold. Comparative degree করতে হবে. Gold is more precious than silver. Next, he is more intelligent than you. Positive degree use করতে হবে. You are not so intelligent as he. Next, Kalidas is greater than any other poet of modern India. Superlative degree তে চেঞ্জ করতে হবে. Kalidas is the greatest poet of modern India. Next, the Jupiter is the biggest planet in the solar system. Positive degree এবং comparative ডিগ্রিতে পরিবর্তন করতে হবে. No solar planet in the solar system is so big as the Jupiter. The Jupiter is bigger than any other planet in the solar system. Comparative degree. Next, very few poets in the world are as great as Rabindranath. Comparative এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে পরিবর্তন করতে হবে.
Rabindranath is greater than most other poets in the world. Comparative degree. Rabindranath is one of the greatest poets in the world. Superlative degree. Next, he is one of the best boys in the class. পজিটিভ এবং কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে পরিবর্তন করতে হবে। ভেরি ফিউ বয়েজ ইন দ্য ক্লাস আর অ্যাজ গুড অ্যাজ হি। পজিটিভ ডিগ্রি। হি ইজ বেটার দ্যান মোস্ট আদার বয়েজ ইন দ্য ক্লাস। কম্পারেটিভ ডিগ্রি। নেক্সট, শি ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দ্য লোকালিটি। পজিটিভ এবং কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে হবে। নো আদার গার্ল in the locality is as beautiful as she. Positive degree. She is more beautiful than any other girl in the locality. Comparative degree. Next, John is better than Johnny. Positive degree te change korte hobe. Johnny is not so অথবা as good as John. Next, John is as good as Johnny. Comparative degree te change korte hobe. Johnny is not better than John. Change the voice of the following sentences. Open the door. Imperative sentence with agent. Let diye korte hoy. Let the door be opened. Next, please do not smoke. You are requested not to smoke. Next, respect your superiors. Your superiors should be respected. Next, love all men. All men should be loved. Next, she does not read the novel. The novel is not read by her. Next, the woman looks after the child. The child is looked after by the woman. Next, his behavior astonished me. I was astonished at his behavior. Next, tears filled her eyes. Her eyes were filled with tears. Next, the drama interested us. We were interested in the drama. Next, the lady killed herself. The lady was killed by herself. Next, somebody has stolen my purse. My purse has been stolen. Next, a picture is drawn by him. He draws a picture. Passive থেকে active. Next, a bag is being taken by him. He is taking a bag. Next, a glass jar has been broken by me. I have broken the glass jar. Next, the room was being cleaned by her. She was cleaning the room. The boy had been scolded by you. You had scolded the boy. Next, the lame man was laughed at by the boy. The boy laughed at the lame man. Next, the prize was owned by the boy. The boy owned the prize. Next, the match may be owned by you. You may win the match. Next, we were charmed at your manner. Your manner charmed us. Next, the stage was flooded with the light. The light flooded the stage. Next, the man is known to me. I know the man. Next, the lady was interested in the book. The book interested the lady. Next, he was made president by them. They made him president. Next, do you read the book? Is the book read by you? Change the mode of narration.
Shami says, I have bought a pen. Shami says that he has bought a pen. রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে রিপোর্টিং স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। নেক্সট, হি সেইড টু মি, হাউ হ্যাপি ইউ আর, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। হি টোল্ড মি দ্যাট আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। নেক্সট, হি সেইড আই হ্যাভ কাম। হি সেইড দ্যাট হি হ্যাড গন। কাম থাকলে অনেক সময় গন হয়ে যায়, গো হয়ে যায়। Next, he said, what a sight! Exclamatory sentence. He exclaimed in joy that it was a beautiful sight. Next, he said, honesty is the best policy. He said that honesty is the best policy. রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকলেও যদি রিপোর্টিং স্পিচে ট্রুথ বোঝায়, চিরন্তন সত্য বোঝায়, তাহলে রিপোর্টিং স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। নেক্সট, হি সেইড উই আর হ্যাপি হেয়ার। হি সেইড দ্যাট দে ওয়ার হ্যাপি দেয়ার। নেক্সট, হি সেইড টু ইউ মে গড ব্লেস ইউ। অপটেটিভ সেন্টেন্স, হি প্রেইড দ্যাট গড মাইট ব্লেস ইউ। নেক্সট, ফাদার সেইড টু মি উইল ইউ নট গো টু স্কুল। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ফাদার আস্কড মি if I would not go to school. Next, he said to me, have you bought the project book? He asked me if I had bought the project book. Next, he said to her, what are you doing? He asked her what she was doing. Next, mother said to me, where did he go? Mother asked me where he had gone. রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স থাকলে এবং রিপোর্টিং স্পিচে যদি সিম্পল পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে রিপোর্টিং স্পিচের টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যায়। নেক্সট, হি সেইড লেট আস প্লে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স উইথ লেট। মনে রাখবে, লেটের পর যদি প্লুরাল প্রোনাউন থাকে তাহলে প্রস্তাব করা বোঝায়, তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব প্রপোজ অথবা সাজেস্টেড দিয়ে করতে হয় এবং লিঙ্কারের পর শুড ব্যবহার করতে হয়। হি প্রপোজড দ্যাট উই শুড প্লে। নেক্সট, দ্য পুলিশ সেইড টু হিম ওবে দ্য ট্রাফিক রুলস। দ্য পুলিশ অর্ডার্ড হিম টু ওবে দ্য ট্রাফিক রুলস। নেক্সট, আই সেইড টু হিম প্লিজ give me some money. I requested him to give me some money. Next, Parijat said, let us visit the book fair. Parijat suggested that they should visit the book fair. Next, he said to me, do not go there. He advised or ordered or told me not to go there. Next, he says, I shall not attend the class. He says that he will not attend the class. Next, he said, did you see the madman? He asked if he had seen the madman. Next, he said, let me come in. He requested that he might be allowed to come in. এখানে মনে রাখবে, লেটের পর যদি সিঙ্গুলার প্রোনাউন থাকে তাহলে রিকোয়েস্ট করা বোঝায়, রিপোর্টিং ভার্ব রিকোয়েস্টেড হবে এবং দ্যাট বসবে লিঙ্কার হিসাবে। এরপরে মাইট অথবা মাইট বি অ্যালাউড টু বসাতে হয় সাবজেক্টের পর। নেক্সট, শি সেইড, লাস আই হ্যাভ লস্ট মাই সাইট। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, শি ক্রাইড আউট ইন সরো that she had lost her sight. Next, she said to her mother, let me help her. She requested her mother that she might be allowed to help her. Next, he said, the earth moves round the sun. He said that the earth
moves round the sun. Next, the boy said, had I the wings of bird? The boy wished that he might have the wings of bird. Next, she said, goodbye, my friends. বিদায় জানানো বোঝাতে ভার্ব রিপোর্টিং ভার্ব বিড ব্যবহার করতে হয়। She said, বিডের past form bed. She bade her friends goodbye. Next, the boy said to his friend, thank you. The boy thanked his friend. Thank you for watching my video.